Hello everyone, welcome to another vlog. আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আজকে চিন্তা করলাম একটু vlog করি। আমরা একটু বাইরে এসেছি, কাজ আছে, baby is coming. So আমাদের কিছু গোছানো টোছানো আছে ঘরের ভিতরে, চিন্তা করলাম আপনার সাথে শেয়ার করি। এখন আমরা অ্যাকচুয়ালি ডাক্তার কাছে যাইতেছি মিতুয়াকে নিয়ে, ওই vlog করতেছে এখন। আজকে আমাদের মোটামুটি 2টা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। আমরা আবার একটা হসপিটালে যাব, মানে আগে থেকে প্রিপারেশন নেওয়ার জন্য, যে যখন বেবি আসবে আর কি, মানে ইটস টাইম টু গো, তখন মানে কী কী করতে হবে, কী কী প্রিপারেশন করতে হবে, কী কী এক্সপেক্ট করা যায়। সো আই ডোন্ট নো আমি ওগুলো দেখাইতে পারবো কিনা, ওরা মানে অ্যাপ্রুভ করবে কিনা ওইটা ভিডিও করার, বা যদি করে এই ভিডিওতে আপনারা দেখবেন যে কী কী প্রিপারেশন নিতে হয়। সব আমি শেয়ার করবো আপনার সাথে। সো আপাতত আমরা মেইন যে ডাক্তার আছে সকালের ওটা শেষ করি, অ্যান্ড দেন উইল মুভ অন টু দ্য নেক্সট থিং। ওকে, সো আমরা এখন বেবির হার্টবিট মনিটর করতেছি এখানে, ওখানে শুয়ে আছে। আলহামদুলিল্লাহ সব কিছু ঠিক আছে এখন পর্যন্ত। একটু পরে আলট্রাসাউন্ড করবো, বাট মেন জিনিস হচ্ছে সব কিছু ঠিক আছে আলহামদুলিল্লাহ। ওকে, সো আলহামদুলিল্লাহ বেরো এসছি, আলট্রাসাউন্ড করছি। আলট্রাসাউন্ড ভিডিও করা যায় না, ভিতরে ভিডিও করা নিষেধ, বাট আই মিন বেবি লুকস ফাইন আলহামদুলিল্লাহ। সব কিছুই হাত পা সবই সালামত আছে ওর। এখন আমি ওকে বাসায় ড্রপ করব, এরপরে আমার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে, দাঁতের ফিলিং করাইতে হবে। 3টা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আমার, আজকে সেকেন্ডটা। ভেরি আনকমফর্টেবল, বাট গেট ইট ডান উইথ, সবগুলো করাই ফেলি, অ্যান্ড দেন এরপরে ভেজাল শেষ। ওকে, ওই সময় ওকে চলে আসছি ডেন্টিস্টের কাছে, যাই ফিলিং করে আসি। ওকে, আমরা এখন আমাদের দিনের লাস্ট অ্যাপয়েন্টমেন্টে যাইতেছি। আমার কথা বলতে সমস্যা হইতেছে। এখানে ফিলিং করাইলে ইঞ্জেকশন দেয় অবশ করার জন্য। বাংলাদেশে অবশ করায় নাই আমার কখন, তোমার করাইছে? আমায় করায় নাই। আর মানে হাতুড়ি ডাক্তারের কাছে গেছিলাম দাঁতের। এখন আমার এই সাইডে কোনো ফিলিংস নেই, ঠিক আছে? আমি পুরো উইয়ার্ড লাগতেছে, আমার জিব্বার মধ্যে কোনো ফিলিংস নাই। আমার রাইট সাইডে ঠোঁট গাল আমি এখানে কিছু ফিল করতেছি না। অলমোস্ট 2 ঘন্টা হয়ে গেছে অবশ করাইছে। বসে 2 ঘন্টা সময় লাগে, বাট এখনও ওই রকমই অবশ্যই হয়ে আছে। আর অ্যাপয়েন্টমেন্টে যে কথা বলতে পারবো কিনা আমি ঠিক মতো, বিকজ এখন কথা বলতেও আমার কাছে পুরো উইয়ার্ড লাগতেছে, পারতেছিও না ঠিক মতো। সো আমরা এখন যাইতেছি লাস্ট অ্যাপয়েন্টমেন্ট অফ দ্য ডে। এখানে যেতে 20 মিনিট সময় লাগবে। এখানে বেসিক্যালি আমরা বেসিক্যালি ক্লাস করতে যেতেছি, ম্যাটারনিটি ক্লাস। দেখি কীরকম হয়, আমার আই হ্যাভ নো আইডিয়া কী হবে। যদি ভিডিও করতে পারি দেন আপনারা দেখবেন, আর না হলে আর কি যাই করবো রাত্রিবেলা দেখা পাই গেছে আপনাদেরকে। ওকে, আমরা চলে আসছি ভার্চুয়া হেলথ মাউন্ট হলিতে। Triage area, well, they'll bring you after you check in the emergency room. We have 8 private beds in here to monitor and assess you further. And again, there's 3 pathways of care for you. They can either discharge you home with further instructions on when to come back, keep you a little bit longer for observation and monitoring, or they'll meet you over around the corner to our labor and delivery area. Labor and delivery এটা। Yeah, she's on 320. She has the other one, which I was just outside. If anyone wants to have a seat on any of the chairs in here, please feel free. And feel free to look around. It's for you for labor and delivery, as well as 3 additional rooms around the corner that are a little bit smaller, but they're there as overflow rooms if all 6 rooms are full. All the rooms are fully private with your own private bathroom. You have your own Wi-Fi, or you have access to Wi-Fi, a TV, as well as air conditioning controls. You can bump it down as low as you need to in these rooms, and won't mess with any other rooms on this floor. Every room has a same bed, little side table, extra bistro chairs and tables can be brought in for your support people.
This chair reclines for care partner to sleep on. Once you get, yes, that's all you get. As long as I get a Once you pillow, come it's into okay. these rooms, we just also need a have pillow. stirrups and push bars that attach to the ends of our beds for birth supports. We have peanut-shaped balls, yoga balls, and with rocking chairs that can be brought into the room. We also have 3 out of the 6 rooms that have full-size bathtubs in the bathroom. They're not for giving birth by any means, but they are there as an added support if you're cleared to soak during contractions, for example. We also have 2 rooms that have nitrous oxide attachments. We do recommend these rooms for couples that want to have an unmedicated birth, but they are first come, first serve. So if you wanted one of those special rooms, you would let them know in OB triage when you're still checking in, and they bring you over to one if one was available for you. But rest assured, we do have anesthesia staff here 24/7. So if you do want that epidural, just let your nurses know, and they'll bring that in when the time comes for you. Once you come in these rooms, you won't need those overnight bags just yet. We usually say to bring a small bag in for care partner in case labor and delivery turns into an overnight stay. That can include a change of clothes, toiletries, extra long phone chargers, things like that. You can also bring in speakers if you want to play soothing music. You can also bring in diffusers as long as they're flameless. Outside food is also allowed to be brought into Mother Baby, but we do say moms who most likely won't be allowed to eat much while you're here, so care partners try to be kind about what you're bringing in. Maybe hold off on the hoagies or sushi to move over to the Mother Baby side. When that time comes and baby's born, we have delayed cord clamping and skin-to-skin contact as our standard of care, and the first hour of baby's life is known as the golden hour. So during that time, as long as mom and baby are stable, doctors and nurses will do their best to stay out of the room and allow that full hour for bonding for you all as a new family. It's a great time for baby and mom to regulate their temperatures together after birth, a great time for baby to familiarize themselves with their parents' voices, and also a great time to try breastfeeding if that's something you're interested in, as this first hour is when baby's most awake. ডেলিভারি পরে এখানে আসবে ওখানে ডেলিভারি এখানে হচ্ছে Welcome to our mother baby unit. On the 3rd floor, we have 17 rooms that are just like this. Again, they're all fully private, with their own private bathroom, TV, Wi-Fi access, your own air conditioner controls. Same bed, same side table, same recliner chair. They're all in labor and delivery. The only new piece of equipment. Oh, I'm so sorry. Yeah. So while you're in these rooms, we have 17 private rooms. They have all the same amenities as we did in labor and delivery. Same bed, side table, recliner chair. Only new piece of equipment that will be in here is going to be baby's bassinet. At Virtua, we practice what's called rooming in. So baby will be right here in the room with you the entirety of your stay. Even if you want to have baby's first bath done in the hospital, for example, it'll get done right here in the room with you in the bassinet. There's only about 2 reasons why baby might be taken out of the room during your stay. The first is if you're having a boy and one of them circumcised, they will get removed for that procedure, observed for about an hour, then brought back into the room for you. Or if they need some extra special care, or they go to our NICU that we saw earlier. Either of those situations, can the parent come with them? Yes, absolutely. For the NICU, you're allowed to follow. For the circumcision, you're allowed to wait outside, like during the observation window, and they would let you see baby like through the glass, and then follow them from there. When you come to these mother baby rooms, you can expect to stay in these rooms for up to 2 nights if you give birth via vaginal birth, or up to 3 nights if you give birth via C-section. Once you get to these rooms, that's a great time for care partner to go on down to the car and get those overnight bags. You guys can also feel free to move your cars from the visitor lot or from the ER parking lot if you'd like over to that visitor parking. You'll be discharged from the front lobby, so it's great to have car closer upon discharge. When you do bring up those overnight bags, a lot of people ask us, what does the hospital provide for me so I know what to pack in my bags? For mom, we supply the mesh underwear, pads, nipple ointment, nipple shields, dermacloth, sitz bath, everything like that postpartum care that you can think of. For baby, this rolling cart here will come fully stocked with diapers, wipes, blankets, little bulb syringe, little hats, baby shampoo. Only thing we don't provide for baby are pacifiers. So if you did want to use those, you have to bring those in from home. When you're over in labor and delivery, you had those 3 support people that were allowed in the labor and delivery room with you. Once you move to mother baby, that turns into 1 care partner that can stay 24/7. Everyone else just becomes a visitor. Our visiting hours are between 9 a.m. and 8 p.m., but that's completely up to patient's discretion. If you have any hour restrictions and you don't want anyone visiting you, you're absolutely in control of that here at Virtua. ওকে নতুন এক্সপিরিয়েন্স হ্যাঁ নতুন এক্সপিরিয়েন্স বলতে বেসিক্যালি আরও অনেক কিছু বলছে আমি সব ভিডিও করি নাই
ভালো ইনফরমেশন দিচ্ছে কি এক্সপেক্ট করতে হবে, কি রিকোয়েস্ট করতে হবে খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে, বেবির খাওয়া দাওয়া, আমাদের খাওয়া দাওয়া, কোন রুমে কি হবে, একটা আইডিয়া দিচ্ছে স্পেশাল কি কি ওরা জিনিসে হেল্প করবে আমাদেরকে। ভালো ইনফরমেশন পাইছি আমরা। আমি মনে করি যদি সুযোগ থাকে সবার এরকম ক্লাস নেওয়া উচিত, তাইলে প্রিপারেশন রাখা যায়। ক্লাস পেপার দিচ্ছে, আমরা আগে থেকে চেক ইন করে রাখবো যেন আমাদের মানে সময় কম লাগে যেদিন ডেলিভারি ডেতে। ওকে, সো বাসায় আসছি। বাসায় আসার পরে বাপির সাথে কথা হয়েছে। ওনার বাসায় এখন একরকম দাওয়াত নেই, ভালো রান্না করছে। সো আমরা এখন যাইতেছি হ্যামিল্টনে, 20 মিনিট লাগবে। সো ওখানে দেখা হবে। ওকে, আমার ট্যাবে রোল অফ আছে। কি অবস্থা? ওরে বাবা, আই মিন বেসমেন্টে থাকলে কেউ দেখবেও না, এখানে থাকলে ঠিক আছে আমি মনে করি। হ্যাঁ, সাইডে রাখার থেকে সামনে রাখা ভালো। কি অবস্থা? ব্লগ। হ্যালো, হাই হাই। হোয়াট ইজ এটা? আইসক্রিম খাবে একটু? এটা দুধ। ঘরে বানানো আইসক্রিম। এই যে এটা ভ্লগ বানাচ্ছ, এটা বাপের থেকে পুরো মাত্র ভ্লগ বানাও। ভগ। ভ্লগ। আহা হা, বাসায় ছিলাম আমরা। সেই রকম।